వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ విబాతే పవన్ కుమార్. ప్రెసెంట్ నేను కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నాను. కాచిగూడ నుంచి కర్నూలు వరకు ట్రావెల్ చేయబోతున్నాను. కాచిగూడ కర్నూలు ప్యాసింజర్ ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేస్తాను. ట్రైన్ నంబర్ 17435. కాచిగూడ నుంచి ఈవినింగ్ 5:35 కి బయలుదేరుతుంది. కర్నూలు కి నైట్ 11:40 కి చేరుస్తుంది. కాచిగూడ కర్నూలు మధ్యలో 236 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ 6.5 hours లో చేరుస్తుంది. అక్కడికి 17 స్టేషన్స్ లో హాల్ట్ ఉంది. ఇంకా 5:30కి 1 hour టైం ఉంది. అందుకనే నేను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను. బ్యాక్ సైడ్ మీరు చూడొచ్చు, దాని పక్కన రిజర్వేషన్ కౌంటర్ ఉంది. ఇది హెరిటేజ్ ట్రైన్ లాగా పెట్టారనమాట, మ్యూజియం టైప్ చిన్నగా. స్టేషన్ పక్కనే ఉంటది ఇది. అండ్ ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడే వర్షం మొదలైంది, స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడే చినుకులు కురుస్తున్నాయి. సో మేబీ వర్షం పడితే జర్నీ సూపర్గా ఉంటుంది. కాచిగూడ నుంచి కర్నూలు ఫేర్ విషయానికి వస్తే 90 రూపీస్. 5:35కి రావాల్సిన ట్రైన్ 8 o'clockకి వస్తుంది. ప్లాట్ఫామ్ నంబర్ 5 మీదకి వస్తుంది. WAP4 విజయవాడ స్టేషన్. డీజిల్ లోకోమోటివ్ని ఇప్పుడు ఆల్కో లోకోమోటివ్ని అటాచ్ చేస్తున్నారు. WDG3A పెట్టారు. లోపల మొత్తం వాటర్ వచ్చేసాయి చూడండి. ఛార్జింగ్ సాకెట్స్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ పుల్లింగ్ చైన్. ఇంటీరియర్ ఇలా ఉంది కానీ వాటర్ మొత్తం వచ్చేసాయి లోపలికి. ఇటు సైడ్ ఇటు కూడా అలాగే ఉంది. వాష్ బేసిన్ క్లీన్గా ఉంది, వాటర్ కూడా వస్తున్నాయి. అండ్ మిర్రర్. లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం వాష్రూమ్లో. ఓకే, లైట్ ఉంది, క్లీన్గా ఉంది. లోపల కూడా వాటర్ వస్తున్నాయి. అండ్ మిర్రర్. ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 4 మీద హైదరాబాద్ లోకల్ నుంచి ఉంది, మన 5 మీద. ఎయిట్ 28కి బయలుదేరుతుంది ఇది నైట్.
Arrived Falaknama. Nagara. కాచిగూడ నుంచి 51 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ కంప్లీట్ చేసి ఏకంగా 3 అవర్స్ డిలేగా ఈ ట్రైన్ షాద్నగర్కి చేరుకుంది. స్టేషన్ కోడ్ SHNR. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఆపరేట్ చేస్తుంది. డివిజన్ హైదరాబాద్. ఇక్కడ 1 మినిట్ హాల్ట్ ఉంది. మొత్తం 3 అవర్స్ డిలేగా రన్ అవుతుంది. ఈవినింగ్ వెళ్ళాల్సింది మొత్తం నైట్ వెళ్ళింది. ఇక్కడ 4 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 3 మీద వచ్చింది ట్రైన్. ఇక్కడ ఒక స్టాల్ ఉంది, అది ఓపెన్ ఉంది. ఇక్కడ మీరు ఏమన్నా స్నాక్స్ కొనుక్కోవచ్చు షాద్నగర్లో. బట్ నైట్ అయిపోతే లెవెల్ తర్వాత ఉండదు ఏమి. డ్రిజ్లింగ్ అవుతుంది. క్లైమేట్ అయితే చాలా బాగుంది. కాచిగూడ నుంచి 88 కిలోమీటర్స్ కంప్లీట్ చేసి జడ్చర్ల చేరుకుంది. స్టేషన్ కోడ్ JCL. అండ్ 3 అవర్స్ డిలేగా నడుస్తుంది కదా, డిలేగానే చేరుకుంది. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేతో ఆపరేట్ చేస్తుంది. డివిజన్ హైదరాబాద్. ఇక్కడ కూడా 1 మినిట్ హాల్ట్ ఉంది. వర్షం ఇప్పుడే తగ్గింది కొంచెం, బట్ వర్షం అయితే పడుతుంది. డ్రిజ్లింగ్ పడుతుంది. ఇక్కడ 3 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి.
కాచిగూడ నుంచి 105 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ కంప్లీట్ చేసి ఈ ట్రైన్ చేరుకుంది మహబూబ్ నగర్. స్టేషన్ కోడ్ MBNR. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ ఆపరేట్ చేస్తుంది. డివిజన్ హైదరాబాద్. ఇక్కడ 1 మినిట్ హాల్ట్ ఉంది. 3 అవర్స్ డిలే ఇది మెయింటైన్ వస్తుంది. అంటే 3 అవర్స్ ఇది డిలే అయిపోయింది. 3 అవర్స్ డిలేగానే మనకి చేరుస్తుంది అనుకుంటున్నా నేను. ఇక్కడ టోటల్ 3 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. వనపర్తి రోడ్. కాచిగూడ నుంచి 160 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ కంప్లీట్ చేసి ఈ ట్రైన్ చేరుకుంది వనపర్తి రోడ్. స్టేషన్ కోడ్ WPR. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ ఆపరేట్ చేస్తుంది. డివిజన్ హైదరాబాద్. ఇక్కడ 2 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. 1 మినిట్ హాల్ట్. చలో బాయ్ బ్రో. బాయ్ బాయ్. కాచిగూడ నుంచి 182 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ కంప్లీట్ చేసి ఈ ట్రైన్ చేరుకుంది గద్వాల్ జంక్షన్. స్టేషన్ కోడ్ GWD. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఆపరేట్ చేస్తుంది. డివిజన్ హైదరాబాద్. ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ రాయచూర్ వైపు, ఇంకో లైన్ కర్నూల్ డోన్ వైపు వెళ్తుంది. ఒక లైన్ సికింద్రాబాద్ నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ 2 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. 1 మినిట్ హాల్ట్.
కాచిగూడ నుంచి 236 కిలోమీటర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఈ ట్రైన్ చేరుకుంది కర్నూల్ సిటీ. స్టేషన్ కోడ్ KRNT. ఇది డెస్టినేషన్ 1 hour 10 minutes డిలేగా చేరుకుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 2 hours కవర్ చేసుకుంది ట్రైన్. టైం ఇక్కడ రీచ్ అవ్వాల్సిన టైం 11:40, బట్ ఇది 12:50 వరకు రీచ్ అయిపోయింది.